to move higher speed of light. Okay, it's much more, much more energized compared to graviton. Okay, and it's a massless antisymmetric tensor and also graviton and dilaton. So all those things actually is provide the description of D26. Okay, okay. Pada awal tahun 1980-an, okay, setelah kita menjelaskan tentang konsep bosonic string, kita cuba masukkan konsep fermionic. Kita perlukan supersimetri. Alright? Dekat sini supersimetri datang. Di mana dia cuba classifykan pair, super partner. Okay? Tak ada gambar sini. Alamak, salah slide. Okay? Okay, so we try to explain into a fermion because in this particular case, okay, the supersymmetry is come and they said that the bosons have a super partner of the fermions. Okay, so pada waktu ini datangnya zarah fermion, teori unifikasi agung and konsep super symmetry. Okay, so kita juga masih lagi memerlukan teknik renormalization dan kita lihat tadi daripada 26 dimensi kita turunkan kepada 10 dimensi. Means that kita ada 9 spatial dimension, kita ada 9 dimensi ruang dan 1 dimensi masa. So we have 10. Ini yang paling maximum. Tadi 26 kan? Sebab apa kita pakai bosonic string. Now kita come out the new, kita try untuk zarah fermion and kita try menggunakan konsep supersymmetry. We try to use the same method renormalization. We can reduce to 10 dimensions. Itu for bosonic string. Okay, it's quite big, right? You can imagine that. Okay, so dalam teori tangsi, kita boleh pecahkan kepada beberapa bahagian. Kita ada type 1 string, type 2A string, ini nama-nama dia. Type 2B string, teori heterotic, spatial orthogonality of 32 dimensions, and E8 cross E8. Ini nama ni lah, teori heterotic SO32 and teori heterotic E8 darab E8. Okay? Tujuan dia adalah untuk mengaitkan hubungan teori tetangsi boson, teori super tetangsi dan arah pusing tetangsi tertutup dan terbuka. Sebab kita akan lihat nanti dalam pecahan ni kita akan ada duality, kedualan. Kita akan ada T duality, kita akan ada S duality. Macam mana T duality interact di antara heterotic, if I'm not mistaken, type 2A and heterotic, and we have S duality and etc. Can't forget. Okay, alright. Okay, so this is the picture lah. See how we try to divide, okay, the string theory into 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this one is kita keluar dulu. So 5. Okay, 5 pecahan lah. Okay, ni gambar dia. Kita melibatkan open and close string. Kita melibatkan oleh apa nama tu, close string saja. Close string. This one is the winding mode of string theory. Okay. This one. Okay. Later, we will see that we have another one approach, and one of the most formula genius scientists or genius physicists try to describe how we try to include the quantum gravity into string theory. Okay, this one we call as the super gravity. So we need 11 dimensions. 10 ruang masa, 10 ruang 1, 10 dimensi ruang, 1 dimensi masa. Okay? Okay. Pada awal tahun 90-an, okay, seorang fizisis, Philip Candelas daripada UK, telah pun mengeluarkan satu konsep dipanggil Calabi-Yau manifold. Bila kata Calabi-Yau manifold, dia melibatkan tentang macam mana structure of dimension. You will imagine, kalau you have 1 dimension, you can imagine, okay, fine. 2 dimension, okay, like that. 3 dimension, okay, accepted. 4 dimension, how? 5, 6, 7, until 11. So,
they try to geometrize the string, okay, into Calabi-Yau manifold. This person is very responsible on this, okay, from UK. Asyik duduk lagi kot. Okay, so what he done? Apa yang dia dah buat? Dia telah pun mengembangkan string teori, menggambarkan bentuk dimensi tambahan kepada 3 dimensi kompleks. Dia nak menolong kita. He try to help us to visualize in very simple way. Okay? This is the structure of a 6-dimensional Calabi-Yau manifold. Okay, nanti kita lihat kita akan ada 10 power of 500 solution nak menyelesaikan masalah Calabi-Yau manifold. 10 kuasa 500 10 kuasa 500 solution kepada Calabi-Yau manifold. Okay? Dan we can see that akan ada seorang saintis, physicist yang menamakan apakah nama bagi solution inilah. Kita akan lihat nanti. Okay? So, okay, this is So they try to visualize from 6 extra dimension kepada 3 complex dimensions. Kita panggil the K3 surface lah. Okay? Alright. Okay. In the mid of 1990, okay, Edward Witten come from USA, my idol, okay, for string theory research. Okay, beliau telah pun mengubah suai string theory kepada M theory. Ada orang kata M ni apa, Hafiz? Okay, M ni you can give your own name. Okay, there is no specific name for M. Okay, some physicists said it's a mother's theory, it's a monster theory, it's anything. Okay, mom theory maybe, monkey's theory. Sorry, sorry, just kidding. Okay, so this is the non-specific name. So physicists cooperate and agree, just give M theory. Okay, and then tujuan beliau mengubah suaikan string theory kepada M theory adalah untuk menyatukan teori quantum gravity dengan teori dalam string theory. Okay, teori quantum gravity ini menunjuk kepada bagaimana kita menjelaskan space ruang yang continuous, kita discretekan ruang masa tu. You boleh imagine tak? Ruang masa yang kita tahu dia adalah continuous. You want to discretize, you want to quantize the space into a very single manner. It's a very hard thing, right? Okay, that's why you akan tengok akan wujudnya quantum form, okay, vacuum fluctuations around this quantum gravity. So, then the most effective contribution terhadap quantum gravity ini adalah di mana kita boleh tahu macam mana kewujudan zarah hypothetical untuk gelombang gravity. Okay, di mana kita tahu bahawa diorang expect wujudnya graviton. So, these theorems will be help us, okay, to detect the graviton. And konsep string theory juga digambarkan melalui 2 dimensi membrane yang ditrajektorikan dalam ruang dan masa. Okay, dan terhasillah bulk dimensions. Okay, kita tengok nanti macam mana kesan bulk dimensions terhadap you have 2 membranes. Okay, contoh dia macam ni. Okay, alright, this is a brain. This is the brain. Kita dekat brain sini, kita dalam ruang universe Planck. This one, another universe. And this is the propagations of the graviton. So, the bulk dimensions yang dimasukkan sini adalah dekat sini. This is the bulk dimension. This one terpanggil sebagai anti-de Sitter conformal field theory explanations. Alright.
kita akan tengok macam mana kewujudan anti-de-Sitter space-time terhadap the bulk of the bulk of the conformal boundary. Okay, this one lah. So it's conformal boundary. Okay, so is the mic? Okay, sorry. Okay. Okay, so bila Edward Witten datang, dia cuba nak ubah soal string teori kepada M teori. So dia perkenalkan Sugra. Bukan Coca-Cola Sugra, dia Sugra, super gravity. Okay, so M teori hold 11 dimension of super gravity. Bermaksud dalam M teori kita boleh klasifikasikan dia adalah dimensi sebab ada 11 dimensi. Okay, I just want to highlight this one only. Okay. Okay. Kesan kewujudan Sugra ataupun kesan kewujudan M teori, kita bunyi apa tu? Okay. Okay. Daripada model-model M teori yang diperkenalkan oleh Edward Witten, kita boleh menjelaskan kepada beberapa konsep. Okay. Dalam model, Randall syndrome model, holographic principle and conformal field theory. Okay. Ini adalah big contribution untuk menyelesaikan masalah ketiga-tiga ni menggunakan pendekatan model M theory. Okay. So kita lihat pada Randall syndrome model, okay, that what I wrote here, okay, this is regarding to we have two membrane, okay. This one is kalau you nak kata is a Planck membrane. We are here, and this one is maybe opposite to Planck, maybe I don't know, ataupun anti-Planck membrane maybe, or maybe other kind of constant lah. Okay. Dan kita lihat bahawa gravitational forces are very very weak. Okay, the effectiveness of force of gravity is very weak. Okay, sebab graviton is always mediated. Okay, pergerakan zarah graviton akan sentiasa bergerak dengan continuous, tanpa berhenti. Okay, dan dia akan bergerak from one brain to another brain. Dan kita melihat bahawa kesan daripada pergerakan graviton ini, kita boleh menjelmakan satu lagi pendekatan dalam parallel universe. Wujud tak? Adakah graviton ni bergerak infinite ataupun ada finite dia sendiri? Kan? Adakah dia boleh pop sampai mana? Until where? Dia stop kat mana? It's infinite, right? So that's why kita boleh terangkan konsep multiverse, parallel universe dengan kemunculan zarah graviton. That's a very big contribution. Okay? Okay, so this is the holographic principle. I was presenting these topics last time, okay, which is that how the holographic principle is contribute dalam string theory. Okay, di mana kita lihat bahawa it's a very fantastic, reading. Actually, it's more like a science fiction lah. Okay, saya mula mengkaji pasal holographic ni once I know about the finding of seorang profesor, nama dia James Gate lah. Dia menemukan binary string code dalam our universe. Okay, he described that our universe is like a simulations. Okay, and we have a lot of the codes that occupies us, and we are of course controlled by the codes. Okay, so this is the holographic principle trying to explain, is it correct or not kita ni living dalam kod lah. Tapi beliau telah buktikan bahawa ada kewujudan kod, tapi most of the disease juga sebenarnya menyangkal penemuan beliau, tapi itulah hakikat dia. Okay, it's very hard to accept actually. We are living in simulation, tapi yalah, okay, we really must have a strong evidence lah. Okay, kalau dah of course ramai yang jumpa tentang string binary code dalam kita punya universe kita ni, mungkin jugalah holographic ni betul. Okay, so kita lihat bahawa this is the conformal field. Ni boundary ni boundary alam semesta. Okay, code tu sebenarnya surrounded by the boundary. Okay, yeah, matrices.
Okay. Kita ada 10. You tahu tak kenapa wujudnya 101010? Kenapa komputer punya reading digunakan 1010? Even though untuk kod, sensor kan, pintu kan, you dah sensor, you pakai logic gate semua tu, kenapa dia pakai only 10? Why not use 2, 3, 4, 5 number? Why 10? What's the specialty of 10? It's a binary codes. Okay. And I forgot the name of the, saya lupa nama kepada satu konsep dia orang prof ni pakai untuk menjelaskan tentang string binary code tu. Lupa nama dia apa. Okay, tak apalah. Alright. Okay, so this is the conformal boundary here lah. Okay. We have 2 brain, so it's a conformal boundary. So the code actually is occupies in this boundary. Katanya lah. Okay. Alright. Okay, so very kita panggil famous penyelesaian lah, dia orang nak try to explain tentang information paradox. Okay, daripada kesan kepada kewujudan ketiga-tiga model ini, actually we can explain the concept of the black hole information paradox and the coupling of gravity ataupun kelemahan gandengan gravity. So this one is to explain macam mana kalau cahaya itu masuk dalam, masuklah macam terperangkap dalam event horizons, dan adakah bila dia evaporates, the information is induced or is come into the singularity. Okay, it's a very very big problems. Okay, and dekat mana maklumat tu? Adakah maklumat tu boleh dimusnahkan? Is the information can be destroyed? Okay, energy cannot be destroyed, but that's why Hawking define the entropy of Hawking-Bekenstein entropy untuk menjelaskan tentang macam mana kesan entropi terhadap suhu. Okay, actually I have one picture here. Okay, around the event horizons. Okay, so kalau kita tahu bahawa when we say about the virtual particles, it's a very fast reaction. Annihilate, crack. So very fast reaction here. So might be kalau cahaya tak boleh menembusi ataupun bila cahaya terperangkap masuk dalam black hole, it cannot escape to the outside. Okay, because tarikan graviti dalam black holes ni very very strong. Ataupun dia ada certain boundary yang menyekat untuk dia keluar daripada escape. But kita lihat nanti kita akan ada, tak ada gambar sini. Okay, tak apalah. Okay, so this is how they are trying to explain, okay, in terms of the black hole information paradox. So I don't want to explain detail lah. Okay. Kita cakap pasal tentang konsep high dimensions, okay, di mana kita tahu bahawa dengan kewujudan kalabi yang manifold, okay, dengan 10 kuasa 500, how we want to name that? Kita namakan dia apa? Okay, so Kumrun Wafa daripada Iran, okay, is a Harvard professor, okay, very intelligent, okay, and sebenarnya dia menamakan 10 kuasa 500 solutions of kalabi yang manifold ni dinamakan sebagai string landscape. Okay, you know string landscape? You ada landscape kan? Landscape you ada apa? Taman-taman kan? Okay, diorang namakan 500 ni kepada string landscape. Okay, landscape tetangsi. Okay, kita akan lihat nanti macam mana rupa string landscape tu nanti dan how the model of the extra dimensions can be related to this string landscape after this. Okay. Okay, here we go. Okay, so this is the string theory landscape, okay, called as STL. Okay, di mana pada 1998, okay, kita tahu bahawa dalam kosmologi, alam kita ni mengembang, right, from the point of view. Okay, ada gambar tak kat sini? Oh, jauh. Okay, tak apa. Okay, and the big problem is kita menemukan nilai positif pemalar kosmologi, lambda. Okay,
Ni lambda. Lambda. Okay. Kalau lambda biasa macam ni kan, dia kita panggil apa? Huruf besar. Ni huruf kecil. Capital letter. Ni huruf besar. Okay, lambda besar. Alright. So, diorang telah menemukan, it's a very old finding. Okay, positive cosmology constant. Okay, di mana dengan penemuan ini, secara tak langsung telah mengubah M theory. Kita tengok macam mana dia punya approach nanti. Alam kita ni mengembang. Okay, so how does it affected to the string landscape? Okay, kalau kita ada banyak alam kat sini, we have many alam semesta kat sini. Macam mana tunneling berlaku? How does the quantum tunneling happen in these conditions? Okay, macam mana high energy to low energy states yang menyebabkan kepada contribution kepada nilai positif cosmological constants. Okay, and this is the picture of the energy against the parameter, and we have a different alam semesta, different universe. Okay, kalau kita tengok pada yang lagi cantik, inilah. So it's a 1 Calabi manifold, 2, 3, and 4. And this is the high energy state vacuum to the lower energy state vacuum. Okay, this is where the quantum tunneling happens. And kita tengok nanti bahawa the lowest energy vacuum state akan menyebabkan berlakunya nilai positif pemalar kosmologi. Okay? Alright. Okay. Ni Hubble equations. Kalau kamu tengok pengembangan alam semesta accelerate, bukan decelerate, accelerate. Bila accelerate dalam physical quantities, dia bila tambah dia akan mengembang. Okay? So, bila mengembang, kita tengok sini, slow down, speed up. Dan kita dapat nilai positif. Kita perlukan apa? Negatif ke positif kat sini? It's a very crucial. Sangat-sangat sangat ni lah. Okay? Dan inilah first come out equations yang mengatakan kita telah menemukan positif lambda. Okay? Dan ini menyebabkan speed up expansions. Okay? Dan this is how the string theory landscape happen lah. Okay? Ni kita panggil Calabi manifold tadi. And this was a very stable vacuum. One we say very stable vacuum means at the lowest vacuum state. Yang paling bawah. Kan? Kalau you tengok structure macam ni, you sure it's more stable? A or B? B, right? Okay. So, this region is contribute kepada this one. Okay. Next. Alright. So, setelah kita tahu sejarah string theory itu berlaku, dan kita tahu bahawa kita cuba nak geometrizekan string theory kepada Calabi manifold. So, this can be contribute kepada dimensi tambahan ataupun extra dimension. So, the first theory come out actually is a Kaluza-Klein theory. Okay? Very simple dia punya explanation dia. Okay? I like it. Dia first come out, dia cuba analogikan macam mana kewujudan teori ni. You imagine, you ada satu dimensi benang. Okay? Dan pemerhatian kepada kamu terhadap benang ni bergantung kepada jauh dan dekat. Kalau kamu nampak jauh, kamu nampak apa? Benang tu halus ke tebal? Kalau jauh, halus, right? So kalau halus tu, what actually the shape? It's only one dimension. Kalau kamu datang dekat, benang macam mana? More thicker, tebal sikit. And that one actually can be visualized in terms of the root cylinder. Okay, daripada ni teori lah, daripada one string, one dimension, kita zoom in. Once the observable is come closer to the that object, the object will be
viewed as a cylinder. Okay, this is how we try to make a compactifications towards the road. Okay, kita cuba buatkan dia satu manifold. Di mana kat sini kita tengok nanti akan ada pendekatan ADS CFT, brain and dimensions. Right? We try to make a compactification. Okay? Dan daripada sini kita tahu bahawa kita boleh dapatkan satu two dimension circle and three dimension cylinder. Itulah paling besar contribution dia. Okay? By unify EM potential, electromagnetic potential, gravitational potential, and konsep dimensi tambahan, kita beritahu terdapat dalam persamaan Einstein field equations. I don't show in this slide lah, tak ada yang slide ni, jangan risau. Okay, so bila you search pasal Einstein field equation, you akan nampak beberapa tensor. That tensor is placed around this concept. You akan nampak EM punya approach, you akan nampak gravitational approach, you akan nampak certain part of the dimensions. Punya konsep lah. Okay. Dan this Kaluza-Klein teori kita boleh gambarkan dalam bentuk medan EM. Okay. Alright. So I don't question lah kenapa dia kena dalam medan EM. Kenapa tak dalam medan lain? It's a big question juga Kena cakap. Maybe you can further research. Okay. So this is what I explained just now. Okay. So this is how the Kaluza-Klein is explained. Okay. You imagine daripada satu dimension kita compactifykan dalam bentuk cylinder, dan this circle is a spherical one. Sebutan dia. Ni manifold 4 cross spherical 1. This is a term of topology lah. Okay? And this one is a 2 dimension, this one is 3 dimension cylinder, 2 dimension circle and 1 dimension line. Okay? This one is actually this one lah how they compactify. Okay? So this one lah. Kalau you tengok ini adalah orbifold. Okay, orbifold ataupun simbol Z actually. We try to explain in term of the 2 dimension structure. Alright. So this is macam mana dalam teori tetangsi kita boleh paparkan dalam bentuk nombor kompleks. Okay, so terdapat 6 dimensi tambahan perlu dipaparkan dalam geometri. Philip Candelas kata, dia kata 6 dimensi luaran boleh digambarkan dengan menggunakan geometri 3 dimensi kompleks. Senang view dia. Dia nak imagine 6 dimensi ni kepada 3 dimensi kompleks saja. Inilah gambar dia. Okay? We know that it's a Paxi real, it's a Paxi imaginary. So once we get one point here, this is a combination of the real part and imaginary part. So this is actually dia punya 1 dimensi kompleks sama dengan 2 dimensi nyata. Itu je. Kan? Okay? And then this can be visualized dalam bentuk peranan nombor kompleks. Ini simple lah. Okay? Okay. Ini properties. Okay? Philip Candelas kata lagi. Okay? Untuk menyelesaikan geometri 3 dimensi kompleks tadi ni, yang ni, kita perlukan jika didapati matrix geometri perlulah menjadi integer berikut. Ni. Very big contribution. Ini kita panggil Ricci tensor. I think you know. Okay. Ilham. You tahu ni apa? Ricci tensor kan? Pernah jumpa Alah. Okay. Alright. This is a Ricci tensor and must be 0. It's a vacuum. Vacuum state lah, I think. It's a vacuum condition lah. Okay. It's a vacuum conditions. Okay. So this is a K3 surface. Okay. And terdapat pelbagai jenis matrix. Kita ada geometri and kita ada penyelesaian kelabian manifold. Okay, so Saskan kata kita perlukan sebanyak 10 kuasa 500 jenis solusi CYM untuk menyelesaikan masalah fundamental forces. Banyak kan? Sangat banyak. So very,
You boleh kira lah kalau 10 power 5 tu berapa ribu solution. Okay. And Kumrun Wafa menamakannya sebagai string landscape. Right? Okay. So melalui pendekatan extra dimension juga kita boleh menyelesaikan masalah cosmological constant. Ini masalah memang tak solve lagi ni. Tak solve. Tapi it's very old. Sangat lama. I can say that physicists sekarang ni tak fokus pada this one. Tak ada. They try to explain dalam M theory first. If M theory is correct, and they can directly solve this problem. They don't focus on very simple, but they focus for the tough problem. Okay? Alright. Okay, so this is the application. Okay. Kalau kamu tahu kan, untuk berlakunya alam semesta ni mengembang, kita memerlukan stable vacuum. Okay. And dipercayai bahawa we can explain the cosmology. Ni kosmologi, kita dah masuk kosmologi sebab kita tengok macam mana kesan daripada berlakunya inflation dan alam semesta ni mengembang mengikut dia punya time. Okay. So teori ini diperkenalkan untuk jadikan solusi kepada penyelesaian masalah kerataan alam. Okay. How does the flatness of the universe. Okay. Bukan flat earth okay. Bukan flat earth. Okay. And then magnetic monopole. So very, kita panggil the most obvious, the most popular. So the most popular candidates. The most popular research dalam you boleh tengok dalam yang Mills theory dia orang cuba terangkan dalam konsep yang Mills theory, di mana dalam konsep yang Mills theory ni dia orang cuba nak menjelaskan tentang konsep monopole. Okay, monopole. Dalam superconductor ada juga superconductor. Okay, superconductor also have the concept. They try to explain how the magnetic field is concentrated only at one single defect point. Kita berterangkan menggunakan konsep yang lighting lah. Okay, but I think it's more to topological punya konsep. Okay, and cosmic horizon ataupun ufuk kosmik. Okay, so kamu tengok kan, ini model apa? Siapa yang kata alam kita bermula daripada titik? From single point. Who said? Hawking kan? Okay. Hawking said what? Our universe is come from a single point and that can explode. Then that can keep expanding. Dalam string theory, no. Okay. In string theory, we said that the collision of these two brain. Okay. The collision of two brain actually can form the other universe. You bayangkan sini lah. Ni bayangkan lah. Sekejap Ni brain. Pop. Itu. Pop, dia akan terbentuk nada brain. Tapi, it depends. The orientation of the collision. Ada yang collide macam ni. Pop. But, this is still hypothetical. Okay? Nobody proved yet how the string theory can explain this one. 2D. 2 dimension lah. Just imagine just like this. So like a 3D space and then form a 3D universe. Yes. Tapi mustahil tak? Dia macam katakanlah waktu dia langgar kan. Titik penemuan ni kat sini lah. Macam tu. So itulah dia punya gitu. Tu kita panggil dia cyclic epiroptic universe ataupun cyclic cyclic epiroptic universe. Okey, nama dia. Second lah. Okay, so ini another part of the dalam string landscape. Kita menjelaskan tentang quantum tunneling. How the quantum tunneling is contribute kepada pendekatan positif cosmological constant. Okay. Tengok tenaga vacuum boleh berubah menyebabkan pengurangan kadar inflasi pada jangka singkat. Okay. Dan ia juga diukur pada hari ini merupakan lurah yang stabil vacuum pada keadaan yang paling lowest ground lah. Ada gambar tak? Kat sini.
Ini contoh model Higgs sebenarnya. Okay, I just want to show that it's a very stable. I think lah, the most stable one. So the part of the cosmological constants, it can be explained from this region. Okay, and then okay lah. Okay, right. So high vacuum state dia akan tunnel out kepada low vacuum state. So kat sini nanti berlakunya expansion of universe ataupun cosmic inflation. Okay, occurs here. Okay, so this one actually from Higgs model. Okay, I just want to. Okay, so ini adalah ciri-ciri bentuk kalabian manifold. Okay, di mana this one is the lowest stable vacuum, is a high energy vacuum, high vacuum energy and low vacuum energy is both more stable. So kita tengok macam mana diterangkan konsep extra dimensions. Hampir keseluruhan alam A, ni alam A, alam semesta A, alam semesta B, alam semesta C. Hampir keseluruhan alam semesta A mempunyai bentuk kalabian manifold. Tenaga vacuum tinggi di dalam vacuum tetangsi, dalam landscape tetangsi. Inilah dia pada puncak. Efek kepada alam lain, manakala sebahagian kecil dalam alam A mempunyai bentuk kalabian manifold B. Kiranya nak katakan bahawa the location of the alam semesta universe may be much more closer or maybe at the region of the another universe. Boleh faham tak? Boleh imagine tak? Okay? Boleh imagine kan? And then melalui proses quantum tunneling, just now you see, kuasa ruang kalabian manifold B dalam alam A akan berkembang melalui proses inflasi kosmik. So this is a very lowest stable vacuum. Dekat sini akan berlakunya inflasi kosmik atau cosmic inflation. Oleh sebab itu, alam baru akan muncul dan nilai pemalar hukum alam akan berbeza. That's why different universe have a different constant. Okay? Mungkinlah one day kan, kalau kita ada sekarang ni pelang, kita ada simbol apa pelang? Kan? Another universe maybe pelang dia macam ni ke? Another universe maybe pelang dia macam ni ke? Pak. You don't know. Yes. Yep. Inilah kita panggil sebagai what concept? Rainbow gravity. Okay. Kalau kita ada banyak different varies of pelang, nilai kosmologi, nilai constant untuk alam semesta lain, kalau kita ada 1000, katalah I fixkan value, kita ada 1000 nilai constant dia, means kita boleh contribute dalam rainbow gravity. Rainbow gravity also one of the research yang diorang tengah buat sekarang untuk menjelaskan konsep alam semesta yang more pada extra dimension. Okay. So alam ni mungkin ada color lain kan, different colors. Yes, Faisal. Rainbow gravity as in gravity in terms of spectrum lah. Spectrum. Kalau kita tengok pada alam pelang, from where until where dia spectrum. that one is still ni. So kalau kita tahu pelang kita, memang kita tahu ada spektrum ni kan. How about the other universe? How is the spectrum come? Okay, also a question. What do you think is the limit of the gravitational spectrum? I have no idea. Okay, it's a very high lah. You kena tahu dulu macam mana contribution rainbow gravity first, I think lah. And then I think tak dapat lagi kot. Diorang masih lagi ni lah macam cari. Okay. Tak ada keluar mana lagi paper kan yang menyatakan dia dah jumpa alam semesta lain punya nilai constant, tak ada kan paper. Kalau ada, kau dapat lah, macam tahu lah. Nak baca juga excited. Okay. Alright. Okay, so okay, you can see that from the same theory I explain in terms of the extra dimension, I come out kepada cosmological structure. Okay, and we come to the end, kesimpulan, okay, di mana kita tahu bahawa dengan kewujudan teori tetangsi yang berumur sekitar separuh abad, lama dah orang duk cari ni, okay, but kalau kata lagi lama lagi hebat kan, macam lagi strong, kira tak stop, continue until now, maksudnya hebat teori tu. Okay, membantu dalam penggunaan geometri dimensi tambahan. Hasil penggunaan dimensi tambahan juga telah sedikit sebanyak membantu teori gabungan daya ataupun unification. Okay, constant universe
Okay, cosmic inflation dan juga juga ada semesta yang lain. Okay, and I end up with this one lah. Okay, permasalahan kejadian juga mampu juga untuk dijelaskan dengan lebih terperinci pada masa-masa akan datang. So those who are interested to do in the research, welcome. Okay, so this just a selected reference. Ada lagi sebenarnya Mak letak. Okay, so you can search the reference and the latest one I take from this one lah. Fit equation and Lagrangian for the Kaluza matrix evaluated with tensor algebra software. This one is a more to the gravitational journal lah. Okay, it's a very quite difficult to understand. I just grab the concept. Okay, and this one is superstring from San Diego, entropic principle cosmology, topics in T-duality only. Okay, about the S-duality and string theory kalabian manifold and inilah string landscape. Okay. Okay, so light at the end of the tunnel. So, okay, I'm here now. I'm here now. Alright, so yes, that's all from me. Thank you. Okay, any questions? Open the question. Let me go to the first. Sekejap Wait, let me go to the first slide. Sebenarnya ni slide lama ni. Oh, salah pergi slide dah. Aduh. Sebab dah edit lah sebenarnya yang baru. Salah bagi. Cakap apa? Ada komen tak? Tak apalah, nak komen. Okay. So this is my title. So anything you can ask? Welcome. Don't only the topic lah, maksudnya jangan terikat sangat. Oh, you want to ask about the something like this one also can. Okay. Inflationary model kan? Inflation. Okay, inflation. Kuat sikit tadi. Lepas Big Bang kan ada inflation, okay. Dia ada include dalam string theory kan? Itulah tadi saya katakan. Kalau konsep inflation universe ni, string cuba terangkan macam mana alam semesta ni membentuk. Okay. Sebab kalau kamu tengok model untuk inflation, dia start pada singularity from one point and it can explode, then it expand. Itu model lama. Okay. Itu model, you tengok kalau model dalam black hole punya model kan, it's a very old model lah. Okay. Tapi string ni dia cuba nak terangkan cyclic tau. Alam kita ni terbentuk daripada collision and then dapat lain, collide, dapat lain, dapat lain, dapat lain, dapat lain. So dia akan reduce macam tu. Okay. Itu collision. Ya. That's why dia boleh terangkan multiverse konsep. Okay. Kalau untuk black hole ni, kan, kalau daripada one point kan, okay, singular point, pop, just roughly lah. Ini very classic. One singular point, pop, dia akan expand. Ini dia punya opposite lah. Ini model Hawking. Kalau untuk string lain, dia collision. Ni pop, collide. So mungkin orang katalah titik tengah ni dia punya tak, ni my assumption lah. Mungkin titik tengah ni dia punya singularity dia. Tak tahulah. So macam mana nak prove physically existence of the brain? What distance? Existence of the brain. You boleh tengok pada kind of proof ataupun physical observation. you boleh tengok dalam eksperimen kat CERN kan, Large Hadron Collider. Okay, they try also to prove the existence of extra dimensions. Okay, apa yang mereka buat? Mereka try untuk collide kan dua zarah kan. They say proton dengan proton, they try to collide with high energy and dia akan bind. Tapi dia evaporate dengan very fast. Kita panggil sebagai mini black holes. Okay. Dia tembak satu proton, pop, dia akan scattered. Dan dia akan cepat evaporate. Itu sebenarnya boleh juga solve masalah information paradox. Where does the information go? Where does the energy go during the collisions? And also they also try to explain in terms of extra dimension. And also the existence of the graviton also. But it's very difficult lah.
kat CERN. Nama dia Large Hadron Collider. Okay. Okay, so Anything else? Yes, Amsyah? Soalan? Tanyalah apa-apa. Thank you. Thank you. Nak cakap. Okay. Anything else nak cakap? Pelik. Okay. Faisal is a very good person dalam teori actually. Okay, Faisal, yes. Apa? Pelik kan? Apa? Mana? Itu you kan soalan juga. Kat mana datang the first universe? Before you said two universe, where did the first universe come? First where? That's a trouble yang teori alami. Okay? Dia boleh katalah epiroptic universe berlaku sebab ada dua kan. Dia punya minimum condition is 2. Bila tu collide, form 3. And then form 4. But then the initial universe is come from where? Boleh dia collide dengan diri sendiri. Self collision. Itu kalau nak assume satu yang minimum. Macam mana you boleh gambarkan physical kan dia untuk collide in one dimension? One brain sendiri. Cosmic boundary hujung ni. You imagine like this brain pop macam tu. so kalau you kata macam tu lah, how you want to know, and then how they form the universe, another universe. Maybe you can come here if you want to show something. No, okay. That one I still don't know lah. I mean, no idea about that. Maybe yes, but maybe not. Okay. Yeah. Ada lagi tak tanya? tadi inflation. Yes, inflation. Inflation tu actually kan dia punya rapid expansion required to start kan. So macam mana nak explain string theory ni? Tak tahu. Tak. Ni inflation theory by Alan Guth kan? Bukan inflation theory yang lain kan? Bukan. Dia macam ni. Kan tadi I katakan, I katakan. Okay, macam ni kan. Daripada konsep Sri Landscape tadi, kita tahu bahawa Sri Landscape. Okay. The positive value of cosmology constant is happening here at a very stable vacuum state. Kenapa tak boleh berlaku pada high energy state, high vacuum state? Dia unstable. Kalau you imagine the universe is created from the unstable punya conditions. I don't know how the formation like that. Kalau you start daripada something yang very stable, you dah stablekan dia punya tu condition something like that. Push. It will explode. I think so lah. Okay. And this is related. This string landscape is related to the cosmology constant. So related to the inflation universe. Okay. Inilah. So orang cara dapatkan sebabkan dia Hubble expansion. Okay, sebab Hubble yang observe kan. So kita tahu bahawa dia accelerate. Bila accelerate, dia akan dapat positif cosmic constant. Tunjukkan dia expansion lah. Kalau dapat negatif, dia akan contract. Okay, contraction. Okay. Dan juga you tengok pada cerapan sinaran blue shift, red shift kan, itu pun menjelaskan tentang bagaimana alam semesta ni berkembang ataupun mengecut. Red shift, right? Blue shift kan dia mengembang. Dia